from the beginning, we were under any illusion that the two were siblings and we had to deal with them as such. You have to deal with the cruel present, knowing that it is very, very much related to the dark past. They are inseparable. So for us, we have a choice to make. You are either crushed in between and you stop existing, or you stand up and fight. When people are saying in the testimony that you know, the hope they have and that what happened here 30-something years ago will never happen again. It won't be because of those who were responsible for that dark past. Will not try again, or are not even trying now again. These ones are Tutsis like Kagame. That's a simple conclusion. But ask yourselves, how did these people end up being across the border of Rwanda? Was it really done by Kagame? Was it done by Rwanda? No, for us, we are here lucky that we are alive, that we survived. But for Rwandans, I beg you, don't you owe your life to anybody else. And please have the courage to deal with the situation and moment as it is. Don't offend anybody, but always fight for what is yours. Ahangaha ndi hari urugo rwanjye, niho hiciwe abantu, urupfu rwabo rwabaye kubatwika. Umwanzi yabaga ari ahangaha tukamusiga hano inyuma tukajya kurasa unyuma ye. Bari twababwiye ngo tumaze kubuhagira maze mwitorere tubashyiriye ababyeyi muceceke nabashyira ba mama. Kandi urugendo rero ku rugendo umwana wambwira ngo bamushyiriye mama yahagera akicwa. Icyo twabonye urugamba kandi tuzi ko tukakabonye n'iyicwa y'abantu, abana bato, abagore, abakobwa. Hari ikintu wenda ntavuze,
kibi cy'ingengabitekerezo cyariho mbere bari barakwije mu bantu mu maradiyo bavuga za Eritrea mu zaki ngo ntibabarire abana ngo Rwigema yahunze ari umwana. Iyo tuvuga ngo never again ni ukuvuga ngo n'ejo hazaza, twifuza yuko yamenyekana mu rubyiruko, mu mashuri. Iyo ubundi ngo wishe umugore n'umwana uba ukuyeho umuryango burundu. Nza kuvuga ngo se ko Mukamudenge yambwiye ngo yamuhaye amata ngo aramunanira none akaba atanyita ntabwo yapfuye. Ndi umunyarwanda mu by'ukuri igamije gusubiza agaciro ubunyarwanda bwari bwarateshejwe muri cya gihe cy'amacakubiri. Abaturage b'akarere ka Huye cyane cyane abo mu murenge wa Karama n'abandi baturutse mu tundi duce baje kwifatanya natwe, ngiye kubagezaho ikiganiro kijyanye n'uyu munsi wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ngiye ugiye kukibagezaho nitwa Shyaka Cyprien. Iki kiganiro kigizwe n'ingingo 5 ndetse n'iya 6 y'umusozo. Ya mbere iravuga isenyuka ry'ubumwe bw'abanyarwanda, iya kabiri ikavuga ingengabitekerezo ya jenoside mu mitegekere y'u Rwanda, iya gatatu ikavuga itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi, iya kane ikavuga ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu karere, iya gatanu ikavuga ikwirakwiza ry'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere ndetse n'umusozo. Ingingo ya mbere ivuga isenyuka ry'ubumwe bw'abanyarwanda. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yaturutse ku mugambi wateguwe na leta mu mwaka w'1990 kugeza mu 1994. Ariko mu by'ukuri ingengabitekerezo ya jenoside yinjizwa mu gihe kirekire. Iki nicyo gihe yatangiye ubutegetsi bwariho bwashyizemo imbaraga, ariko mu by'ukuri mu mateka y'ubuyobozi bwa Parmehutu na MRND bari barateguye jenoside buhoro buhoro. Ariko uyu mwaka impamvu uvugwa cyane ni uko aribwo bashyizemo imbaraga. Iyi leta ni leta yagerageje ibishoboka byose kugira ngo ibibe urwango hagati y'abanyarwanda, izana ibice, bamwe ibita abahutu, abandi ibita abatutsi, kandi tuzi yuko ubundi yari imibereho. Mu mateka y'u Rwanda indangagaciro z'ubunyarwanda, indangagaciro z'ubunyarwanda yaranze imbere ya byose. Imibanire y'abanyarwanda yari ishingiye ku bupfura, ku ipfundo ry'ubupfura, kumva ko basangiye igihugu cy'u Rwanda, ururimi rw'ikinyarwanda rukabahuza, umwami wabo no kwemera Imana y'u Rwanda byarabahuzaga. Bari bafite imigenzo y'umuco yabigishaga kuba umwe nk'ubucuti, ubuvandimwe, ubusabane, ubufatanye, ubwizerane, ubworoherane, ubwuzuzanye, kwihangana, kwakira abakugana, kwiyoroshya, kudasumbana n'ibindi. Bakagira indangagaciro z'umuco zatozaga abana bakiri bato nk'ubupfura, ari nayo mpamvu umwana wa mbere muri sosiyete mu muryango nyarwanda yitwaga imfura. Bashakaga kwerekana ko ubupfura ari ryo pfundo ry'umuco riri hejuru ya byose.
bukagaragarira mu myifatire n'imigirire by'intangarugero. Imigenzo n'indangagaciro byashenywe n'irondabwoko ryinjiye mu Rwanda n'abakoloni b'Ababiligi, na benshi mu bapadiri b'Abanyarwanda bazanye intekerezo nshya bacagamo Abanyarwanda ibice, bubaka amateka mashya yaragaragaza ko Abanyarwanda bagizwe n'ibice byakomotse ahantu hatandukanye, ko bamwe baturutse muri Abisiniya aribo Batutsi, abandi bakaba barakomotse muri Kameruni no muri Cade aribo ba Bantu, Abahutu, naho Abatwa bakabita ko bakavuga yuko ari abasangwabutaka. Izi ntekerezo zasumbanishije Abanyarwanda zibacamo ibice, zibanywamo amacakubiri yiyongereye ku kuba Abanyarwanda ubwabo bari baraciwemo ibice ubwo ibihugu by'Uburayi byicaraga mu nama y'i Berlin mu Budage mu mwaka w'1884 bikigabiza Afurika, bikayigenera imipaka, igabanya ibihugu, ikigenderwaho no muri iyi minsi. Muri iyi nama u Rwanda rwahawe Ubudage, maze bimwe mu bice byarwo byomekwa kuri Uganda, ibindi byomekwa muri Congo. Abakoloni n'abapadiri bagendeye ku ihame bumvikanyeho ryo gutanya Abanyarwanda kugira ngo bashobore kubategeka. Iri hame ryo gutanya abantu rya divide and rule ni ihame bakoresheje mu bukoloni, aho ubukoloni bwabaye hose, kubera yuko abantu iyo bishyize hamwe bagira imbaraga. Umunyarwanda yaciye umugani ngo ushaka kuvuna inkoni arazitandukanya, ariko iyo uzishyize hamwe ntabwo babasha kuzivuna. Rero aba bazungu iri hame bari barizi, bageze mu Rwanda barabatanya kugira ngo babatandukanye, kugira ngo babashe kubayobora. Tuzi urugero rw'aho gutanya abaturage baho byananiranye, bityo aho nta n'ubukoloni no kubayobora ntibyashobotse. Urugero nk'igihugu cya Ethiopia, ntabwo buriya higeze haba ubukoloni, kuko abazungu bagerageje kubatanya birabananira, bagumana imbaraga zabo barwanya ubukoloni biremera. Mu gucamo Abanyarwanda ibice bemeje, bandika kandi bigisha ko badafite imiterere imwe, indeshyo imwe no ku bice byose by'umubiri. Bemera ko Abanyarwanda badafite aho bahuriye. Barema amoko y'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa yahoze ari ibyiciro by'imibereho y'ubukungu, babigira amoko atandukanye, bayasimbuza amoko gakondo. Amoko gakondo tuzi ni amoko 18, ariyo Abanyiginya, Abacyaba, Ababanda, Abenengwe, Abega, Abaha, Abazigaba, Abagesera n'andi nk'uko muyazi. Aya moko yari arimo ibyo bice byose, cyangwa se ibyo umuzungu yaje akita ubwoko. Abacyaba babagamo Abahutu, bakabamo Abatutsi. Ni ukuvuga ko ibyo bice by'Abahutu n'Abatutsi bitari ubwoko mu Rwanda, ni ibice byazanywe n'abazungu kugira ngo babashe gutanya Abanyarwanda, babashe no kubayobora. Icyabaye ishyano kurushaho ni uko ibyo bice bahise babyandika. Ni ukuvuga ngo Umuhutu yashoboraga kugira inka nyinshi akaba Umututsi, cyangwa Umututsi yakena yabura inka, yagira ibyago byo gutakaza inka, yenda zarwaye cyangwa ari ibibazo bindi bitandukanye, akaba Umuhutu. Ni ukuvuga ngo izo classe sociale zahoraga zisimburana. Ariko umuzungu kugira ngo bitozongera ahise azana icyo bita ibuku, barabyandika forever. Babyandika mu ibuku mu 1931, birahererekanwa kugeza ku ndangamuntu bareberagaho muri 1994 bica abantu. Ni ukuvuga ngo iyo tugira amahirwe ntibabyandike mu ndangamuntu, n'ubundi byari kujya bihora bihinduranya. Uwari umukene yagira ubushobozi yakitwa Umututsi, uwari Umututsi yagira ubwo bushobozi bwamushiraho akaba Umuhutu. Ariko ubwo babyanditse forever, binatugiraho ingaruka nk'uko byabaye muri 1994.
nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose muri Nzeri 1945 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yeretse ubutegetsi bw'abakoloni ko ibitekerezo ibitekerezo byo kwigenga no kurengera inyungu z'abanyarwanda, ariko yatsuraga umubano n'izindi mpirimbanyi zaharaniraga ubwigenge mu bihugu byazo, harimo Julius Nyerere muri Tanzania, Rwirwagasore mu Burundi, Patrice Lumumba muri Congo. Akora ingendo nyinshi z'Iburayi zigamije kwiga imibereho no kureba uko u Rwanda rwakwihaza. Ibi byarakaje abazungu bituma batangira kumukuraho, gufata ibyemezo, bamwambura igihugu, mbega kandi ari umwene gihugu, bamwambura inshingano zitandukanye, bamugira nk'umuturage usanzwe, kuko bumvaga ibitekerezo bye ari ibitekerezo bita nationaliste kandi bishyigikiye uko umuturage w'u Rwanda yamererwa neza. Niwe wakuyeho ubahake, yakuyeho shiku bari barazanye, babona yuko ibyanze bikunze arimo akora ibigamije inyungu z'abanyarwanda, kandi bo siyo yari intego yabo, sicyo bari bagendereye. Ingengabitekerezo, tugeze ku yindi ngingo ivuga ingengabitekerezo ya jenoside mu mitegekere y'u Rwanda. Guharanira ubwigenge bw'umwami Rudahigwa nabo bari bafatanyije, bari mu rwego rukuru rwitwaga inama nkuru y'igihugu niyo yabaraga igihugu. Icyo gihe ntibyabashimishije abakoloni b'Ababiligi, baramurwanya, baramunaniza, kugeza n'ubwo yagiye i Bujumbura bamutererayo urushinge, bikekwa ko ari rwo rwamuhitanye. Ariko bamuhitanye kugira ngo bimike ingengabitekerezo ya Parmehutu na Prosoma, yari iyobowe na Joseph Gitera na Gerwari Kayibanda, ari nabo baje kuba abaperezida ba mbere b'iki gihugu. Iki gihugu cyavuye mu buyobozi bw'umwami wari ugikunze, wari ushyize hamwe abanyarwanda, kijya mu buyobozi bw'amacakubiri ya Parmehutu na Prosoma, kiba kigushije ishyano. Aho niho intandaro ya mbere yo kugusha ishyano, nibyo byago bya mbere igihugu cyagize, kuyoborwa n'umuntu ushingiye ku macakubiri, nta nyungu abaturage bagiramo. Nabo bitwa yuko bashyigikiwe, birangira bibaye udusiko dutoya, nk'uko tuzagenda tubibona muri iki kiganiro. Mu mwaka w'1932 Ububiligi bwemereye ubwigenge u Rwanda gushyiraho umukuru w'igihugu ari we Perezida Kayibanda, wari na perezida wa Parmehutu. Ari iby'abahutu abishyira muri Parmehutu ku rwego rw'igihugu, maze ashimangira politike y'ishyaka rye ryemezaga ko igihugu n'ibyacyo ari iby'abahutu. Abishyira no muri manifeste y'ishyaka no muri porogaramu z'imitegekere y'igihugu. Ubumwe bw'abanyarwanda butangira noneho gusenywa n'abanyarwanda ubwabo. Hejuru twabonye yuko abakoloni aribo bazanye amacakubiri, ariko bajya kugenda bayasize mu maboko y'abanyarwanda. Ibyo twakwita mu ndimi z'amahanga handover. Uraza umuntu kukuraga akakuraga amacakubiri. Barayakiriye rero, bayobora igihugu mu macakubiri. Abatutsi baratotezwa, barahezwa, baricwa mu bihe bitandukanye. Mu 1973 barishwe mu mashuri, barirukanwa mu nzego z'imirimo zitandukanye. Icyo gihe nibwo Habyarimana yahereyeho abigira urwitwazo, avuga yuko agiye gukuraho iryo totezwa n'iryo yicwa n'iryo vangura, akuraho Kayibanda na Parmehutu. Icyo gihe yari minisitiri w'ingabo, yafashe ubutegetsi aheretse Perezida Kayibanda yitwaje izo mvururu, abeshya ko aje kugarura amahoro, ariko ntiyahindura umurongo wa politiki wa Parmehutu yagenderwagaho. Ahubwo Habyarimana yazanye irondakarere, akaza bikomeye politiki y'irondabwoko, azana ikiswe politiki y'iringaniza ry'amoko
n'uturere yateganyaga ko abatutsi batagomba kurenga 10% mu mashuri no mu mirimo kuko ariko babaraga yuko ngo ari bo baturage bari mu gihugu. Politike ya Habyarimana yarushijeho kuba mbi kuko icyari amacakubiri yacyongeyeho noneho ironda akarere. Iryo ryo ryose twabonye yuko ari ikibazo gikomeye ari naribi nta n'inyungu haba kurikora haba no kurikorerwa. Noneho ko yongeyeho ibindi amacakubiri y'uturere byaramanutse bigera ku macakubiri y'utuzu. Murabiza ayo mateka murayazi kugeza ubwo akazu kihariraga ibigize igihugu yabo mu butegetsi no mu nyungu zindi zitandukanye nka 90%. Ku butegetsi bwa Perezida Kayibanda mu 1966 hashyizweho itegeko ryamburaga impunzi z'abatutsi uburenganzira bwazo mu gihugu cyazo, uburenganzira ku mitungo yasigaye mu gihugu. Ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana bubishimangira mu itegeko nshinga ryo mu 1978 kugeza ubwo ikintu gishyirwa mu itegeko nshinga ni ukuvuga uba weruye cyangwa se ushimangiye yuko ikibi ugihaye n'amategeko akirengera agishyigikira. Iyi politike y'ironda bwoko, ironda akarere, kubuza impunzi uburenganzira ku gihugu cyabo, itotezwa, amacakubiri byari mu Rwanda byatumye RPF inkotanyi ivuka, ifata iya mbere itangiza urugamba rwo kubohora igihugu tariki ya 1 Ukwakira 1990. Tugeze ku ngingo ivuga itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi. Leta ya Habyarimana Juvenal yagize urwitwazo urugamba rwo kubohora igihugu, itegura umugambi wo gutsemba abatutsi guhera mu Kwakira 1990. Abatutsi baratotejwe mu gihugu, bitwa ibyiso by'inkotanyi, barafungwa, abatari bake bakorerwa iyicarubozo, bicirwa muri kasho z'amakomine no muri za gereza no ku mastade. Abatutsi barishwe muri Kibirira no mu Mutara mu 1990, muri Murambi ya Gatsibo mu 1990 no muri 1991. Abatutsi b'Abagogwe barishwe mu Ruhengeri, muri Gisenyi no muri Gisenyi mu 1991 no muri 1992, mu Bugesera ku Kibuye, Shyorongi mu 1992, muri Mutarama 1993. Abatutsi bongeye kwishwa mu Ruhengeri, Gisenyi, Byumba, Kibuye na Kigali. Ingengabitekerezo ya jenoside yashimangiwe mu ngabo z'igihugu FAR, Forces Armées Rwandaises. Ubwo Perezida Habyarimana yahaga amabwiriza umugaba mukuru w'ingabo ngo hakorwe ubusesenguzi bugamije kugaragaza umwanzi w'igihugu uwo ari we, maze hatangazwa inyandiko yasobanuraga ko umwanzi w'igihugu ari umututsi w'imbere mu gihugu n'uho hanze yacyo, ndetse n'undi wese ushyigikiye FPR inkotanyi. Hashingiwe kuri iyo nyandiko hatanzwe amabwiriza ko abasirikare ba FAR bagomba gufatanya n'abahutu b'intagondwa bakarwanya umututsi n'undi wese ubangamiye ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana, no kutemera imishyikirano y'amahoro yaberaga Arusha, ahubwo bakiyemeza kurwanya FPR inkotanyi. Ibi ngibi abantu bari hano muri iki gihugu murabizi, igihe cyo gusinya cyarageraga, Habyarimana akabura, uwagiye mu bishyirana akaza akavuga ngo amasezerano ni ibipapuro. Ni ukuvuga bari nta mugambi wo kumvikana cyangwa se wo gushyiraho leta y'ubumwe bigeze bashyigikira. Ibyo ndi umuhamya wabyo kuko twari twiteguye kuvanga ingabo, bisubizwa inyuma ni uko kwanga gusinya. Abantu bakajya ku nteko bazi yuko bagiye kwakira indahiro ya Perezida akabura, bigenda
bizurungutana ariko banoza umugambi wo gukora jenoside. Leta yategetse itangazamakuru ryayo radiyo Rwanda n'imvaho, inashyiraho itangazamakuru rindi yashyigikiye ryigishije urwango, rihamagarira abanyarwanda kwanga abatutsi no kubica. Iryo ngiryo ni RTRM. RTRM murayizi, abanyamakuru bayo barihandagazaga ugasanga bavuga naho bazi abantu bihisha, kugeza aho itangazamakuru riranga umuntu wihisha ahantu biba byarenze urugero, biba byabaye ntago riba ritangazamakuru, riba ryabaye abicanyi, biba byabaye abajenosideri. Leta igitangazamakuru Rutwitsi cya Kangura cyasohoye inyandiko mu Kuboza 1990 yari irimo amategeko 10 y'abahutu yahamagariraga abahutu kwanga abatutsi mu buryo bwose, harimo kwirinda umubano bagirana nabo cyangwa kugirana umubano, ubwumvikane n'amasezerano ayo ari yo yose. Aya mategeko yabwiraga abahutu ko batagomba kurongora abatutsikazi, kubaha akazi, kutinjiza abatutsi mu ngabo z'igihugu, kudafatanya n'umututsi ubucuruzi n'ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose. Iyi kangura yasohotsemo aya mategeko, yari amategeko mabi cyane abiba urwango, ashimangira urwango leta yari yarabibye mu baturage. Imitwe y'urubyiruko y'intagondwa yashinzwe yamenyekanye cyane, irimo interahamwe za Emerende, impuzamugambi za Sederi, amahindure yo mu karere ka Musanze, turi hose muri Nyabihu na Rubavu, Batayandiza muri Muhanga n'indi mitwe myinshi itandukanye. Yatozwaga n'abasirikare ba FARI, abapolisi ba komine, abasezerewe mu ngabo ndetse n'abari baratojwe n'abasirikare b'Abafaransa. Nyuma yo gutozwa basubiraga mu makomine bavukamo, bagahabwa imbunda na za grenade zo kuzakoresha n'imihoro n'ibindi bikoresho bitandukanye byo kuzakoresha bica abatutsi. Muri Mutarama 1993 yarusha muri Tanzania, mu mishyikirano yahuzaga leta ya Habyarimana n'umuryango wa FPR Inkotanyi, hemejwe igice cy'amasezerano y'amahoro kirebana no gusaranganya ubutegetsi, gushyiraho igisirikare kigizwe n'ingabo za RPF Inkotanyi na FAR, hanagenwa n'uko byagombaga gukorwa. Ibikubiye muri ayo masezerano ntago byanyuze Colonel Bagosora Theoneste wari muri itsinda ryari riyoboye abahagarariye u Rwanda muri iyo mishyikirano. Yarisohotsemo yivumbuye, atangaza ko agiye gutegura imperuka mu Rwanda, ibyo yise apocalypse, ariyo jenoside. Igitangaje ni uko byageze mu rukiko akabihakana, akavuga ko atari byo yavugaga, nkaho ari ikindi kintu cyamuvugiyemo. Muri uyu mwaka kandi intagondwa z'abahutu zo mu ishyaka rya Emerenide na Sederi zitwaje urupfu rwa perezida w'u Burundi Melchior Ndadaye w'umuhutu, zifatanyije n'abakuriye amashyaka Emerenide na PL yari yamaze gucikamo ibice, bitwaje iturufu y'ubwoko, bashinga Hutu Power, bahamagarira abahutu bashyira hamwe bagashyigikira Habyarimana, kabone nubwo babaga bari mu mashyaka atandukanye, kugira ngo barwanye umwanzi bahuje RFPR, umwanzi wabo uwo bitaga umwanzi FPR Inkotanyi. Ibi bya Hutu Power bivuga yuko ari byaremwe na Habyarimana, akiyegereza abantu babonaga yuko ari mubi, babonaga ko imiyoborere ye ari mi itanya abanyarwanda, arabiyegereza abahindura abapawa, nabo bava mu murongo wari urimo wo kumurwanya, baramushyigikira. Hutu Power yakoze, urebye niyo iyo ataza gushobora gutanya
aya mashyaka uko yavugaga manifesto yabo yo kurwanya ubutegetsi bubi, iyo ataza kubacamo kabiri ntekereza ko na jenoside itari kuba, kubera yuko hari kuba abantu bafite ibitekerezo bizima, abantu barwanya icyo kibi bagaragara bari benshi, bigatuma jenoside itaba. Rero Habyarimana kubera ko afite umugambi wo gukora jenoside, ikirabanje gikura mu nzira, akora Hutu power, abantu bose bari bafite ibitekerezo birwanya ubutegetsi bwe, birwanya ikibi, arabiyegereza akoresheje uburyo butandukanye bw'amacakubiri, kubereka yuko ngo umwanzi wabo ari umwe, ari umututsi, bituma habaho Hutu power. Ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi kuva muri 1990 kugeza 1994 bwakorwaga imiryango mpuzamahanga ibizi, kuko yanabukoragaho amaraporo atandukanye. Ubutegetsi bwa Habyarimana bari babizi ko bukora jenoside, bwagiye bugerageza jenoside ahantu hatandukanye mu Bugesera, amaraporo agakorwa, ariko imiryango mpuzamahanga Loni ntacyo yigeze ibikoraho, kuko inyungu zabo n'ayo macakubiri byose bituruka iwabo, biri mu muco wabo. Uko gutereranwa rero bikwiye kuba biduha imbaraga yuko umugabo yigira yakibura agapfa, ari nacyo buri gihe ubuyobozi bw'igihugu cyacu buhora budushishikariza ko tugomba kwigira. Guhera ku Mata 1994 mu mujyi wa Kigali, interahamwe n'abasirikare bo mu mutwe warindaga umukuru w'igihugu abo mu kigo cya gisirikare cya Kanombe ka Kigali na gendarmerie nkuru yakoreraga Kacyiru, bashyizeho za bariyeri mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, batangira kwica abatutsi n'abanyapolitike b'abahutu batemeraga umugambi wa jenoside, barimo madamu Agatha Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe, ba minisitiri Nzamurambaho Federico na Faustin Rucogoza, Joseph Kavaruganda wari perezida w'urukiko rurinda itegeko nshinga n'abandi. Iki ni ikimenyetso kigaragara yuko abahakana jenoside bavuga yuko ihanuka ry'indege ari ryo ryateye jenoside. Iki ni ikimenyetso cy'uko atari byo. Nta kuntu indege yaba yaguye mu masaha makeya ngo mu yandi masaha bariyeri zibe zigiyemo. Iyo coordination ntago mu by'ukuri ntishoboka. Ni ibintu byari byarateguwe, ahubwo indege yabaye urwitwazo. Tariki ya 8 Mata 1994 hashyizweho guverinoma y'isi y'abatabazi, Dr Theodore Sindikubwabo aba perezida wa Repubulika, na Yohani Kambanda aba minisitiri w'intebe w'iyo leta. Iyo guverinoma yari ifite gahunda imwe gusa, gutanga umurongo w'uko jenoside igomba gukorwa. Muranabizi iyo guverinoma nta kindi yakoze uretse jenoside. Yakoze jenoside barenda bahunga, nta kindi gikorwa tuzi yakoze. Hano muri Butare bizwi yuko jenoside yatangijwe, ahari muri prefecture ya Butare yatangijwe na Sindikubwabo waje gukorera shayo inama, avuga yuko abanyabutare bigize abantu b'indeba, bahita bica n'uwari prefet wari wararwanyije yuko haba jenoside, n'umuryango wose barawica. Jenoside muri Butare nubwo yagize ubukana, hicwa abantu benshi. Ku itariki ya 11 Mata 1994 ingabo z'Ababiligi zari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kurinda amahoro, zataye abatutsi bari bazihungiyeho mu kigo cy'amashuri cya Eto. Iyi ngingo impamvu yajemo no kugaragaza yuko amahanga yadutereranye, kandi ibisubizo dukwiye kuba ari twe tubyishakamo kurusha gutekereza guhanga amaso amahanga. Aha bakoze ibikorwa bibabaje ku buryo bateraga imigera abantu bafata kwikamyo ngo bahungire mu ikamyo zari zibajyanye, bakinjiza imbwa, bakazamura imbwa bakazinjiza mu modoka, bagasohora abatutsi babahungiyeho bashaka kurokora ubuzima bwabo. Jenoside yakorewe abatutsi yakwiriye mu gihugu hose, ihabwa imbaraga n'abayobozi muri guverinoma y'abatabazi
boherejwe mu turere guhwitura abaturage ngo bafatanye kwikiza umwanzi ariwe Mututsi. Abatutsi bahurijwe mu nyubako za leta, ibigo by'amashuri, muri za kiliziya n'ahandi hari hateguwe. Ni muri urwo rwego hano i Karama hahungiye abantu benshi cyane baturutse mu makomine yari akikije komine ya Runyinya, kubera ko hari kuri komine, hari kuri paruwasi, abantu bibwira yuko nta muntu wakicira undi mu nzu y'Imana, nta muntu wakica undi ubuyobozi burebera. Ni muri urwo rwego hano bavuga ko hari hahungiye abantu bagera ku 100,000 bitewe n'uko padiri yandikaga abantu bose bahungiraga hano kugira ngo abone uko abashakira imfashanyo zibatunga. Ikindi ni uko wari burugumesitiri yababwira ko abazabarinda, ndetse akavuga yuko ushaka gutwika imbagara zegeranya muri sensibilisation kugira ngo abo bose baturutse ahandi hatandukanye n'interahamwe zaho n'abapolisi bose baze kwicira abantu hano bari bahungiye hano i Karama. Ikigaragaza ko ubukangurambaga bwa jenoside bwari bwaracengeye mu bantu ni ubugome ndengakamere bwakoreshejwe mu kwica abatutsi, nko gufata abantu bakabotsa, gukubita imitwe y'impinja ku nkuta z'inzu, guhamba abantu ari bazima n'ibindi bikorwa by'iyicarubozo biteye isoni. Jenoside yakorewe abatutsi, ivuga ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu karere. Muri Nyakanga 1994 FPR Inkotanyi imaze gutsinda urugamba rwo guhagarika jenoside, abari abategetsi muri leta yakoze jenoside n'ingabo z'iyo leta, abenshi muri bo bahungiye muri Tanzania no mu cyahoze ari Zaire, babifashijwemo n'ingabo z'Ubufaransa, ya zone turikwaze twavuze haruguru. Inkambi ziswe iz'impunzi bazihinduye izikorerwamo ibikorwa bya gisirikare. FAR yarahunze ihungano n'ibikoresho byayo n'imbunda, bashyiraho ubuyobozi ndetse bashyiraho na guverinoma mu gihugu cya Kongo mu metero zingahe, mu gihe itegeko mpuzamahanga rivuga yuko impunzi zitagomba kuba hafi y'igihugu zavuyemo zihunga. Icyo ni icyaha communauté internationale yakoreye abanyarwanda, ari no cyazigize ingaruka turi bugende tubona hasi. Muri 1996 leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yafashe umwanzuro wo kujya gucyura izi mpunzi, gusenya aho ibyo bitero byaturukaga. Abanyarwanda bacyuwe ari benshi, bari baragizwe ingwate mu nkambi z'impunzi. Ibyo murabizi, abanyarwanda batashye ku bwinshi kandi baraza bafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Guhera muri 1997 imitwe ya gisirikare yari igizwe na ex-FAR n'interahamwe zagabye ibitero mu Rwanda mu ntambara yiswe iy'abacengezi. Byibasira by'umwihariko ibice byo mu zaho zari prefecture ya Gisenyi, Ruhengeri na Gitarama. Ibitero byibasiraga abatutsi muri rusange n'abahutu mu nzego z'ubutegetsi mu ntambara yise iy'abacengezi. Hano murabizi niho abana b'Inyange bahakanye ngo bababwira ngo bitandukanye, abatutsi bajya ukwabo, abahutu bajya ukwabo, abana bababwira ko ari abanyarwanda. Abana bagira ubutwari bazahora bibukirwa kugeza igihe cyose u Rwanda ruzabaho. Ikwirakwira ry'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda imaze guhagarikwa, ex-FAR n'interahamwe bashinze umutwe witwa Armée de Libération du Rwanda, wari ufite umugambi wo gutera no kwigarurira u Rwanda ngo bakomeze umugambi wabo wa jenoside. Uyu mutwe wahinduye izina mu mwaka w'2000 witwa FDLR, Force Démocratique de Libération du Rwanda, waranzwe no kugaba ibitero mu Rwanda mu bihe bitandukanye. Kuva mu 1998 leta ya Kongo iyobowe na Rwanda Kabila imaze gucana umubano n'u Rwanda, yafatanyije n'uyu mutwe biyemeza kurwanya u Rwanda. Uyu mubano hagati ya leta ya Kongo na FDLR warakomeje kugeza na bugingo n'ubu.
FDLR yagiye igaba ibitero bitandukanye kubera gushyigikirwa na leta ya Kongo kugeza na n'ubu. Ingengabitekerezo ya jenoside yakomeje gukwirakwizwa muri Kongo. Abanyekongo bigishwa kwanga bagenzi babo bavuga ikinyarwanda no mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge barabamenesha, barabica, benshi muri bo bagirwa impunzi mu bihugu byo mu karere n'u Rwanda rurimo. Mu Rwanda hari abagera ku bihumbi 130 barimo abamaze imyaka igera kuri 29 bari mu Rwanda. Politike y'ivangura yibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi yabaye umurongo wa leta kugeza uyu munsi. Leta ya Kongo yakomeje gukorana na FDLR nk'uko bigaragazwa muri raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye. Murumva ko byose biba umuryango w'abibumbye ariko ugategereza icyo bikoraho ugaheba. Hari abasaza bajya baca umugani nko guca umugani bavuga ko uwabuze icyo yiringira Loni. Ni umugani ugana kariho rero natwe tubibonesha amaso yacu yuko Loni ibi birebera, ariko kubera ko inyungu zayo atari ukurengera abarenganywa, baba bafite izindi nyungu zihishe inyuma, niyo mpamvu ntacyo babikoraho. Kuva mu 1994 hagabwe ibitero byinshi ku Rwanda byica abanyarwanda batari bake, bisenya ibikorwa remezo, gusahura abaturage no kwangiza inzu zabo. Tariki ya 29 z'ukwa 10/1996 Exfari n'interahamwe bagabye ibitero ku butaka bw'u Rwanda mu mujyi wa Rusizi. Tariki ya 22 z'ukwa 8/1997 na 11 z'ukwa 12 1997 Arire yagabye ibitero bibiri mu majyaruguru y'u Rwanda, Imudende, mu nkambi y'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo bari barahunze ubwicanyi nk'ubwo muri Kongo. Hapfa impunzi zirenga 1000 ziganjemo abana n'abagore. Ubwicanyi bwarakomeje mu burengerazuba no mu majyaruguru y'u Rwanda, kuko ku itariki 19 z'ukwa mbere 1990 bisi yatwaraga abakozi ba yatwitswe na Arire, abagera kuri 74 barahagwa. Hanabaye kandi n'ubwicanyi bw'abana b'inyange nk'uko twabivuze haruguru. Muri 2012 ibisasu byarasiwe Igoma na FARDC, ingabo za Kongo zifatanyije n'interahamwe, byaguye mu karere ka Rubavu. Muri uwo mwaka kandi FARDC na FDLR bagabye ibitero mu murenge wa Busasamana, akarere ka Rubavu, bikurikirana n'ibitero by'abarwanyi bagera ku 150 ba FDLR bambaye impuzankano za FARDC bagabye ahitwa Muti muri Rubavu. Mu mwaka wa 2018, 2019 na 2022 umutwe wa MRN wagabye ibitero bitandukanye i Nyabimata, murabyibuka. Tariki ya 19 Werurwe 2022 FARDC na FDLR barashe ibisasu mu murenge wa Kinigi, akarere ka Musanze, bikomeretsa abaturage binangiza imitungo yabo. Tariki ya 23 Gicurasi 2022 igitero cy'ibisasu cyaturutse muri RDC cyaguye mu karere ka Rubavu, intara y'Iburasirazuba, gikomeretsa abaturage, kinangiza ibikorwa remezo. Tariki ya 10 Kamena 2022 FARDC na FDLR barashe ibisasu mu turere twa Musanze na Bugesera, bikomeretsa abaturage, binateza umwuka mubi. Tariki ya 12 Ukwakira 2024 leta ya Kongo yongeye gukaza igisirikare hafi y'umupaka w'u Rwanda n'utudege tw'intambara izo bita amadrone. Ingabo za FARDC na FDLR barashe ibisasu byinshi mu Rwanda, bihitana abagera kuri 16, bikoromeretsa 7 zirangirika. Ibyo muri ubundi iyo hatabaho
ngo bimwe bisabirwe mu kirere, bifuzaga yuko bari bufate igihugu nk'uko perezida wa Kongo yabivugaga yuko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda rwakomeje kugaragariza umuryango w'abibumbye n'amahanga yose ibibazo bibangamiye umutekano warwo, birimo ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukwirakwizwa mu karere, ubushotoranyi bubangamiye umutekano warwo, ndetse n'ibikorwa bya jenoside mu karere bishyigikiwe na bamwe mu bayobozi mu bihugu bituranye byarwo. Ibyari never again bigaragara neza yuko amahanga cyangwa se Loni cyangwa se imiryango mpuzamahanga itandukanye idashyizemo imbaraga ibyo bise never again, ibyo bavuga mu magambo badashyira mu bikorwa, badashyizemo hatagize igihinduka, hatagize igikorwa. Never again mu myaka mikeya jenoside ikorewe abatutsi no mu bindi bihugu byajyanwemo iyo ngengabitekerezo y'ivangura hashobora kuba jenoside. Umusozo w'iki kiganiro, Abanyarwanda twiyemeje guhora twibuka jenoside yakorewe abatutsi nk'amateka ashaririye yaranze igihugu. Dukwiye kwigiraho, kugira ngo adufashe kurwanya no gukumira ingengabitekerezo y'urwango n'amacakubiri yasenye umuryango nyarwanda. U Rwanda jenoside yakorewe abatutsi igashyirwa mu bikorwa mu 1994, niko uyu munsi arebera karere imvugo z'urwango zikwizwa n'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyekongo baricwa bazira uko bavutse, bigakorwa ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zirebera. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ni isomo Abanyarwanda ko ubumwe bwacu uruta byadutanya uko byaba bimeze kose. Amahanga nayo akwiye kwigira kuri aya mateka, akwiye kwigira kuri aya mateka kugira ngo dushyire hamwe hubakwe ejo heza habatuye isi. Dukomeze kwiyubaka. Mwiriwe neza mwese. Ngira ngo biroroshye wenda kugira aho mpera. Ndahera ku mateka Bizimana yatubwiye. Arambuye, afite ibimenyetso ashingiyeho, ariko ndagira ngo mbanze nshimire mwese abari hano mwaje kwifatanya n'igihugu n'Abanyarwanda, cyane cyane mwebwe abaturuka hanze mu bindi bihugu cyangwa abihagarariye hano mu gihugu cyacu. Ndabashimira kuko kenshi ko dusigaye tubibona ko bisigaye biri ukuri ntabwo kukigenderwaho, ni nacyo gituma, ariko reka mvugane, hari umuntu w'inshuti yanjye wigeze kumbaza
atari ko wowe nk'umuntu ubaho ute ugahuza bimwe ndaza kubivuga mu rurimi rw'amahanga arambaza tubaho ute ugahuza the dark past and the cruel present. But how do you manage that? ariko uko nabyumvaga ntabwo ari igihe yabazaga gusa yabazaga u Rwanda bavuga ngo u Rwanda mubaho muti with a very dark past and a very cruel present. Icyo namushubije nuko from the beginning we were under an illusion that the two were siblings and we had to deal with them as such. You have to deal with the cruel present, knowing that it is very, very much related to the dark past. They are inseparable. So for us, we have a choice to make. You are either crushed in between and you stop existing, or you stand up and fight. When people are saying in the testimony that you know, the hope they have and that what happened here 30-something years ago will never happen again. It won't be because of those who were responsible for that dark past will not try again, or are not even trying now again. It will not happen again just because there will be people who will stand up and fight. It's not because there are fewer people who wish to perish or who would have wished us all to disappear, this country to disappear. But how can people accept that? How can people not stand up and fight? Because anyway, well, there is a risk you may die when you stand up to fight. But if you don't,
it's a sure thing. You're going to die. So why don't I try the farmer? Why don't I try to stand up and fight with the chance that you might survive and live on your life as you want it, instead of giving up and you let people treat you as if for you to live, it's a favor that they are going to do for you. Why? I've also had people come to me and warn me and say, President, you know you are too vocal, you say things that challenge these people who have the power in their hands, and they're going to kill you. Well, first of all, it means they're killers. But my answer to them is, you know what? If I were to be there to just accept these things to happen, I don't think I would count myself as living anyway. It's like I would already be dead. To live a life of lies, of pretense, and all my life to somebody else, I would be dead anyway. So why don't I die fighting? So you Rwandans, why don't you die fighting? Instead of dying anyway, just dying like flies. Why? But my message goes to other Africans who live like this on a daily basis, who are dehumanized. And they accept it and they beg. I can't beg to live. I can't beg anybody. We will fight. If I lose, I lose. But there is a chance. There is a chance, a significant chance, that if you stand up and fight, you will live. And you will have lived a dignified life that you deserve, that anybody else deserves. So these people who are there to the UN, they are there to these Western capitals, they are everywhere, they are just saying, Rwanda, this small country, this Rwanda. I mean, you see, when you are talking about Rwanda and ganging up together against Rwanda, you think it's some country that is, I don't know. Then when I remember the facts about it,
I just imagine the world has gone amok. But in the midst of all that, we have to live. We have to live our lives, we have to fight for that, we have to live the way we want. And I tell anybody to his face to go to hell. If anyone comes around and thinks they can, they come and say, hey, we're going to sanction you. To what? Go to hell. Just go to hell. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Leave me to mine. This is the spirit I think Rwandans must have in their daily lives. So my worry is not about how powerful these people are that come down upon us and throw anything at us. I'm never worried about that. I worry about one thing, which has lived on for centuries. It's for Rwandans. It's for Africans who sit back and find nothing wrong with accepting to be treated like that. That's my only worry. When can Rwandans, when can Africans refuse to be mistreated like this? To be told they have no value, to be told that their lives have to be lived as a result of a favor they are being done by somebody else. What a shame for people to accept that even for a moment. You must not accept it. You must get up and fight for yourself. And then you have fools leading countries and being used as puppets. And they are stealing from their own resources, which they should be putting to the good use of their own people and develop them. They just put everything to their own use, find billionaires in a sea of poverty, millions of people going hungry, and their leaders, billionaires, money that has been stolen from the resources of these people. And these are the ones received in Western capitals and praised. And when, Rwanda is being crucified, literally at the UN, everywhere, these are the ones who show up and everybody is doing their bidding. They don't talk. These ones don't even say a thing. There is somebody to say it for them. You don't say a thing. Even in meetings where solutions are being sought about and
thought about and crafted and so on, they are absent because somebody else is there. They'll address when their name comes up, they'll say, no, no, no. You see, I see it on a daily basis. Somebody has agents, orders them, pays them to go everywhere preaching hate speech, killing people in broad daylight, setting fire on these people, burning in broad daylight. And when it comes up for discussion, they say, no, 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 it's not this one. No, 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 no. You see some other people, we look for them. But the person keeps coming up. He says, no, 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 I will take the war to Kigali, I remove the government, these Tutsis, we are tired of them, like we were tired of them 31 years ago. Here. And it's okay. These wonderful people, these powerful people who tell us what to do and what not to do, they are okay with that. They are fine with that. And they expect us to accept it also ourselves. In broad daylight. Hate speech, killings of people for their identity, uprooting them from their homes, and most of them are refugees here in this country. We have 125,000 people as refugees who have been living in camps, uprooted from their homes in Eastern Congo. And then these powerful, good people come here and pick 1, 2, 3, another day 5, if there are many, to go and settle them in those beautiful countries of theirs. And they leave the majority here. And they expect us to be thankful that that's a huge gesture of generosity. First of all, they take them knowing that these are actually refugees from a neighboring country. They don't take them as Rwandans. You take them as refugees from Congo. Only that they are taking very few. They are not, I wish they could take all of them. Those who wish to go and resettle them. So the rest becomes my problem. So what they have to do is cleanse Eastern Congo of all these people, bring them to Rwanda, take to your countries those you want, few, very few, not even 0.1%, and the rest should remain Rwanda's problem. Because after all, these ones are Tutsis like Kagame. That's a simple conclusion. But ask yourselves, how did these people end up being across the border of Rwanda? Was it really done by Kagame? Was it done by Rwanda? No, for us, we are here lucky that we are alive, that we survived. So, but as I say this,
Even for my sanity and the country's sanity, we have sometimes to just try to do things differently. Meaning, if you want to be helpful, if you want us to be partners, we are happy to play our part, and you can be sure you will find a reliable partner in us, irrespective of what we think about you. You know, this whole thing you see every day, you know, you have heard of groups, what is it? Group of experts. You have heard of that thing? These are people who go around, experts who are supposed to know better our situation than ourselves. Can you imagine? And the ones who lead those groups are the very people connected with this history I'm talking about, or that this man I was talking about. Can you imagine the cynicism? And this expert comes to me and asks me, you know, but this. So the whole thing about genocide, this ideology that has killed millions of people, has been turned into a problem of minerals. You know, it's okay. Let's imagine it's a problem of minerals now. Was it a problem of minerals in 1994? Which minerals were we fighting for here? Just imagine. Which minerals? Second, if it were to be minerals, how many are actually fighting for these minerals in those places? Assuming you found evidence about Rwanda being implicated in what's happening in Congo for minerals in Eastern Congo. Are you really saying it is just Rwanda? Why don't you be brave enough to say Rwanda is invading our territory we have created for ourselves and is encroaching on the minerals we are also encroaching on in Eastern Congo? Why don't you be brave enough to admit that? At least to say that. Minerals? If what is the allegations, if these allegations were true, you know what? Rwanda would be as rich as you are, those who make the accusations. We would not be needing your money at all. Which you give us nothing, and you come and beat us up for for everything. I mean, yeah, that is the world between the dark past and the cruel present.
But what didn't kill us and finish us 21 years ago has hardened us, has prepared us for the bad things that will always come anytime these people want and wish. Honestly, I want to assure you, we will not die not fighting like last time. And fighting does not involve invading anybody's territory, does not involve going after something that is not ours. Fighting, I mean, is if you find us here and want to treat us the way you want that you have seen in the past, I just want to assure you, you will not succeed. You will not succeed. I think I beg all these Rwandans, we should be itching for a fight with anybody who wants to come here and turn things upside down. And I think there are many who are ready to join for that. But for our friends, our partners, please don't misunderstand us, don't mistreat us. We have had enough of it. Take it somewhere else. Take it somewhere else. You know, this Bizimana who was telling you this whole history, by the Bizimana, if you could compile that and distribute it to our friends and all of us. I actually want a copy of what you... But I think you should give our friends and others, they need to... Much as in the cruel present, facts don't matter, evidence doesn't matter, the truth doesn't matter. What matters is what pleases you on any day, and doesn't matter what facts about others. But and I was saying this because this Bizimana made another presentation another time that involved the same people he was talking about. And the next day, from embassies, people came to him, threatening him. Yeah. You know, they even, they are so foolishly brave to just, you know, they went to him. And I think another message went through Foreign Affairs. It's like this man who is saying this, and he was not saying it is not true, but he was saying no for daring to say it, even if it is the truth. Yes, they threatened him, and they even started threatening he will not get a visa to travel to some places, face to face, like that. Somebody from the embassy threatening our minister. Of course, I can't blame them that, given this history we have had, that from the embassy they even think they are above the minister. Yeah.
just come and say, you dare say this? He wasn't saying, this is contrary to the truth or evidence we have. Why did you present lies? No. He was just saying, whether lies or truth, you shouldn't have said it. That is the cruel present we live in, but we must confront it, and we will. We shall. No question about it. I've also told people that anyway, for us, we are in a sort of not bad position because the worst has already happened to us. I don't think anything worse will happen, ever. So those who are scared, fearful of anything, I just want to console you in some way, if you may, that actually the worst has already passed. When we lost the people during that time, the young man was giving a testimony about. Do you think anything like that would ever happen again? I don't think so. So why would we be scared of anything? The worst. The hurricane came and we took cover and things, and it has passed. And we rebuilt. We rebuilt our strength of all kinds. I don't think there is any other hurricane that will come and sweep across the country, destroying everything. I don't think so. So, and this day always reminds us of some of the things that I ignored and the facts that remember the book written by somebody many of you know, Philip Gurevich, with a very long title. When he and this is a man who, well, at least I would have wished if they could think of such a man and put him in the group of experts, maybe they would benefit from. But you bring somebody just because she comes from a country that colonized Rwanda and that becomes the expert. I think that's not serious. But he said that the title of the book was, "We wish to inform you that tomorrow will be killed with our families." You know, who were they informing? And who was going to stop that? And who was going to come to their rescue? Nobody. It just happened as they said it. People kept telling the world, "We want to inform you that tomorrow we are going to be killed with all our families." And who cared? And the families were killed indeed, including the family of the young man who was testifying here. Well, including our families, those of us standing here, who have been demonized every single day,
about our history. The history where there is a force that always has been attempting to turn victims into perpetrators. So these people who give testimonies and say what happened to them, they are actually now perpetrators. They are no longer victims. So the cynicism I was talking about of what happens in this world is that these very people who barely survived and who lost everything else and their families are now the victims, the perpetrators, no longer victims. That's what the world wants to create about us. I think I should, even for, again, the sake of our sanity, maybe we'll always, during the war times, to keep my own balance, there used to be battles taking place across the country, militias killing people, RPA soldiers fighting government forces. Sometimes in our movements, one of the commanders would come to me and say, "President, you come and see what has happened here." I went there once and saw a mass grave that they had just dug with caterpillars, and I think they had put in over 2,000 people. And from that lot, we found 12 people are still breathing. And we got them out. I was told the other day of the 12, I think they lived for some time, and then now they are remaining 7 out of 12. I kept following the story. 7 are still alive. I think 5 died of... But from that moment, I told the commanders that they should never bring my attention to this kind of thing. They should just handle it, and we agreed how they would be handling it. But I should never, I don't even need to be informed or, and the reason was simple. And unfortunately, such a moment of remembrance sort of takes you back into that. But the reason was I didn't want my judgment and my conduct of the war and the leadership I was supposed to be providing to be impaired in any way by the anger, by what you saw. So that's why I wanted to keep my own balance so that we go through so many things. But otherwise, if I kept seeing this, putting people out of a mass grave, and then your mind goes to say, but who is this doing? Whoever is doing this, why is he doing it? He may end up... So anyway, let me end here. There will always be another day, another year to commemorate our lost people. But for Rwandans, I beg you,
don't owe your life to anybody else. And please have the courage to deal with the situation and moment as it is. Don't offend anybody, but always fight for what is yours. Don't allow anybody else to dictate to you how you should live your life, because the moment you accept it, that is the day you have lost your life.